Góðan og blessaðan daginn. Verðið velkomin á þennan morgunverðarfund Íslensk-kínverska viðskiptaráðsins og Íslandsstofu Netverslun við Kína. Ég heiti Ólafur Stephensen og framkvæmdastjóri IKVF, eða það svona einn af höttunum mínum. Fundurinn haldinn í tengslum við aðalfund viðskiptaráðsins sem verður haldinn hérna í salnum á eftir og þið eruð ábyggilega einhver félagar og sitjið áfram. Og við náðum síðan góðu samstarfi við Íslandsstofu sem kemur með mikilvæg tengsl og þekkingu að skipulagningu fundarins og við þökkum kærlega fyrir það. Okkur fannst ástæða til að fjalla þetta efni netverslun við Kína því þannig að þekki það að netverslun hefur farið mjög vaxandi í faraldrinum. Eins og við sagðum í kynningu á þessum fundi þá hafa Kínverjar verið mjög duglegir að selja okkur margs konar vörur á netinu en viðskiptin í hina áttina hafa kannski ekki verið eins mikil. Mörg fyrirtæki að framleiða vörur sem að þau telja eiga fullt erindi við kínverska neytendur en flestir sem hafa farið af stað að reyna að koma þeim á framfæri á kínverska markaðnum hafa rekið sig á að málið mun flóknara heldur en að opna bara einhverja sölusíðu. Þannig að við höfum fengið hérna hóp fyrirlesara með mikla reynslu og þekkingu á kínverska markaðnum til að miðla af sínum vísdómi. Ég mun kynna hvern og einn svona þegar að honum kemur. En áður en ég kynni fyrsta fyrirlesarann okkar í dag þá ætla ég að nefna að við stefnum að sjálfsögða því að taka fáeinar spurningar á eftir hverju erindi, náttúrulega hér úr salnum og þeir sem að fylgjast með fundinum á streyminu okkar á YouTube geta líka skrifað spurningar í athugasemdakerfið þar og við reynum að koma þeim að. En þá það fyrsti fyrirlesarinn. Joakim Abeleen is Trade and Invest Commissioner and Market Area Director Greater China at Business Sweden. Joakim has a strong background in international trade and logistics, as well as in management consulting, with several years of experience living and working in Asia. He's been based in Beijing, Shenzhen, and Chengdu in China, and he has a long experience of working with Nordic brands to establish a presence in China. And he is joining us from Beijing, live. Good afternoon, Joakim, and welcome. Good afternoon, really pleasure to be here, or good morning, I should say, your side. Exactly. So, yes, we'll not waste any time. Welcome, the screen is yours. Fantastic, and I hope you can both hear and see me loudly, I was about to say, clearly. Great pleasure to be here. I am, as Olafur introduced, based in Beijing. Running the Business Sweden over in Greater China. And I also have my great colleague and I would say beauty and skincare icon with me, Linda Bradley, based down in Hong Kong, who will be sharing some concrete examples of companies within that segment that we're working with, including some Icelandic examples. But really good, and as you probably know, we work very closely, Business Sweden and Business Iceland, on a number of initiatives together out in the markets. So always a pleasure to speak to you. I have myself been a lot in Iceland before. I used to be a consultant based in Copenhagen, traveling back and forth to Reykjavik almost every second week. So almost feels like a home market. But now we're not going to discuss the Icelandic market. We're going to discuss the Chinese market. Hence, I am now sharing my screen as well. And you will be able to see a somewhat crowded Nanjing street in Shanghai. Unfortunately, it is not this crowded right now, seeing that almost everyone is still in lockdown, including all our own colleagues there. But hopefully they will be out shopping soon again. Right now, they can do a lot of online shopping at least. And that will be a key topic of today. So highlighting the things we were planning to walk through over the coming 20 minutes or so. And of course, floor is always open for questions throughout and afterwards. So just to use the chat or raise your hands whenever there are any questions you want to raise. But what we were planning to do now to start off your day was to give quick snapshot of the market as such and how it is evolving. You all know that China is pretty big and moving fast, but give some numbers as well. And then going deep into what we call
what is a China blueprint? How are companies organizing consumer companies organizing their online sales and online marketing in China? And then also lift some key learnings. We recently did a study where we went into, let's say, depth with a number of Swedish consumer brands that are successful in the Chinese market and looked at what have they done, how did they configure their blueprint, and what were some of the key learnings. So we will share all of those. You will also see, if you have a mobile phone, you will see QR codes a bit here and there throughout the presentation. That is links to additional reports, material, etc. if you are interested in digging deeper. And I'm sure you will also get links afterwards so you can read on your spare time, I was about to say. But the market is huge, just putting some numbers. A fifth of the global retail, a very rapid growth compared to the rest of the world, and a very strong e-commerce share compared to many other markets. And that's what's making China unique and rather attractive as well for many European brands, is that e-commerce is already so pronounced. Has it always been like that? Definitely not. And I think it's worth just looking at this graph in front of you. This is showing not the last 100 years, but the last 11 years. So from 2010, where China had 4% of the world's e-commerce, to today, where it has 33% of the global e-commerce. And as you probably know, the total e-commerce of the world has been growing rapidly as well since then. I think just last year, China's e-commerce grew by another 200 billion US dollar, now hitting more than 1 trillion, so twice Sweden's GDP in e-commerce. And you see some of the large shopping festivals to the right as well, where just in one day of Double 11 in this case, huge numbers are sold. So e-commerce is big, it's a vast market. And then when we speak e-commerce, also important, especially if not being based in China today, being aware of the two main models that exist. The general trade model, meaning that you're selling basically from China to Chinese consumers, and then you have to the right the cross-border model, meaning that you're selling directly from an Icelandic company to a Chinese consumer. And you can see from the graph in the bottom there, the cross-border of total e-commerce is still rather small, and the growth is actually now about the same level as the overall e-commerce. So it's never going to be the dominant channel. If you want to tap into the vast majority of Chinese consumers, you need to have something else but only cross-border. But it's a good starting point, and we see many Nordic companies starting off with cross-border. And the reasons are, here we comparing and contrasting them a bit. Main differences are that if you're on cross-border, you don't need to have a Chinese legal entity. You can use your Icelandic firm and deal directly. You normally don't need a lot of special licenses, blue hat registrations for nutrition, etc. That can take many years if you want to sell in the local market. And you can use your international trademark. You don't need to do Chinese labeling. You have certain obligations to inform in Chinese on your e-commerce sites, but you don't need other physical labeling. But there are limits as well. Chinese citizens can only shop cross-border for an amount up to 26,000 renminbi per year, or 5,000 renminbi per transaction. So meaning that the most expensive things is pretty hard to sell cross-border. There's also a positive list that stipulates what you can sell cross-border, but knowing the types of good companies that are attending this seminar and webinar, I know many of you fall into this positive list. So it's definitely worth considering as a starting point. And that's what we see many companies doing first, and then moving rather often into general trade as well when they see that the market is attractive enough. And I mentioned the word blueprint, and what we did, in order not just to show our own view on the blueprint, we interviewed a number of Swedish consumer brands. I'll show the logos. You probably recognize several of them.
across sectors. So everything from liquor to oat to fashion to furniture, etc. So to getting a good spread and seeing what are some of the common things that you need, no matter which specific category you're operating in. And then we looked at both the marketing and the sales side. And I think this quote from Land, Männen, large agricultural cooperative in Sweden, having a lot of oat products and other healthy products in the Chinese market, what was, do your homework. Big promises can seem lucrative, but don't often pay off. Take it slow and get it right the first time. Progress will be very fast once good foundation is laid. And I think this is really key. When you get moving, then it moves fast. So spending a few weeks or even months maybe to do this initial planning is what we often see is useful. And here you can see moving from Iceland to China, we tend to say that the first 3 steps you should do on your own chamber before you start reaching out in the market. Try to map down the market, who are your customers, establish a clear ambition, because depending on if you're going to sell for 10 million or 100 million Icelandic krona in the market, there's different types of channels that you will need. And then draw your blueprint and put a business case to it, because entering China costs money. And it's good to be clear on that upfront. Once you have that in place, then you can do all the more operational things. Start to get the trademarks in place, get all the accounts on social media, e-commerce registered, select the partners locally, because you will need partners in the market, both marketing-wise and sales-wise. You can never operate a Chinese e-commerce store on your own. And then be actively involved. So then that's where the machinery starts. But it might be that after step 3, you realize this is nothing for me. Then it's not worth continuing. Then it's better to focus on something else. So getting that structure clear. You don't need to spend a year on the first 3 steps. This is not advanced strategy. This is just doing a sanity check of your plans. And now I said the word blueprint 10 times without showing it. So just showing what we mean by a blueprint is, provided that you know your customer, which is quite important. Who are you targeting? Defining then what content do you want to bring to China, both marketing-wise, but also which products, which SKUs do you want to sell? On what channels should you put this content, social media-wise and e-commerce platform-wise? And all these platforms look different from Iceland. There is no Facebook, there is no Amazon, there is nothing that we can recognize from the West. And then select the partners that are good at these channels, and then work with promotion, both marketing, brand building, but also more direct sales conversion. So this is the whole blueprinting part. But going to the first part, the top layer, the guy with or girl, we don't know, with a bag on the head, knowing your customer, really key to define. I mean, there's loads of Chinese people, 1.4 billion plus, but they're not just one mass. Defining who we are targeting. Don't overdo it, but do try to rapidly understand, start testing your brand product, be responsive and adapt. I think that has been key, and all the brands that we also discussed with were emphasizing this. And this is a quote from Oatly, the plant-based drink company, who said, be present where your customers are and embrace the direction they take you. If the customers use your product in a different way, then you might want to just go that way. And we've seen that. We saw that, for example, Swedish muesli brand, who promoted muesli that they put on your yogurt. No Chinese person was eating so much muesli on their yogurt, but they put it in salad instead. And then they started using that as part of their marketing. Eat salad with muesli, great. And it sold a lot. So we need to be a bit flexible as well. These are some key highlights of China. We interviewed 1,500 Chinese consumers recently, where we tracked how they are shopping. And I think you recognize many of these areas. I think one of the most important one is actually the second one. There are social shoppers. You need to be in social media. You need to engage with KOLs.
81% of the purchases that we mapped down were made after having reviewed either friends or KOLs' opinions. So that's a key call out. And then some of the factors to the right are things that we really like in the Nordics these days. And the Chinese people appreciate quality, they appreciate eco-awareness in the branding perspective. Scan the QR code if you want to read the full report. But then going down onto these 4 layers quickly, just saying content-wise, of course, we should take the content we have, but we should be ready to adapt both marketing message, our stories, if needed, but also our products. You can see Happy Socks, Year of the Ox, Chinese New Year edition. Of course, big in China, but maybe not in other places. But we, of course, we just need to decide, are we willing to adapt or not? But as Carolina and IKEA said as well, don't just assume that your popular products in Europe will automatically fly in China. Then the channels. I said it before, but there's no channel in China that we recognize in Europe, i.e. we need to be active in new channels. And we need to take the time to understand both which channels we should be in, because if we are in all, we will never make it. Don't spread yourselves too thin, but prioritize where to be. And be there. No one has succeeded with selling on their own website or similar in China. So if that's your plan, I would say try reconsider. And then finding partners. This is one of the most important decisions you will make. Who will operate, for example, who will operate your e-commerce store? It's often referred to as a TP in China. And there you really need to pick a TP that is a good match with your company, who understands your products, who lines up a team who can be the ones handling your daily customer service and represent your products and brand, who has a fee structure in terms of fixed fee versus variable commission that is aligned with what you want, etc. And I can never, ever, I mean, you can never underestimate the importance of this selection. And as Happy Socks pointed out, your partner choices should really be based on who is strong in which channel. No one is strong in all channels. And sometimes we always look for the perfect partner, but it's perfectly okay to find channel-specific partners as well. And then finally, promotion-wise, China is very much built on promotion, both marketing-wise, building your brand, being in the right campaigns, etc., but also sales-wise, spending a lot of money on daily sales conversion, live streaming activities, and then you see a number of these large shopping festivals. We're soon approaching 618, 18th of June, which is the second largest e-commerce shopping fest in China. So, and of course, use KOLs, celebrities, but be careful with who you pick, because the one that might be popular today might be in prison tomorrow or something else. So we need to do some due diligence with who we are selecting as well. And then we're bringing this all together, and then we're getting a boring business case, but it's important not to go into very much details, but seeing if I take my assumed sales, I take off the direct sales costs, then I have some contribution, but then I take off the brand building marketing. Am I still profitable or not? And this is just a China contribution. You, of course, need some money to cover your production costs, etc. back home. So understanding this early is, of course, key. So before I hand over to Linda to give an example, I just wanted to show this summarizes the 5 main learnings that all the brands mentioned in one way or another. Pure online is tough. Even if those brands who went in with wanted to be pure online in China, 100% sales, they still saw a need for some offline presence to drive traffic and allow customers to get an introduction to the products. Brick and mortar still remains important, even though we are very online heavy these days. And then again, as in the bottom left, pick the right partner. The most important decision you make. Don't pick the partner who makes the nicest PowerPoint and speaks Icelandic. That will not be the one who will sell in China best. Be selective and pick the experts. Stay close to the market. China is changing very rapidly,
and be there, listen, learn from the customers, get their input, and adapt if needed. Leverage influencers, but do it in a smart way. Just having a very famous person talking about the product does not fool anyone in the world anymore. But there are expert KOLs. There are outdoors experts with maybe only 20, 30,000 followers, but that really are in that niche segment if you're an outdoors brand, for example. And then finally, it's maybe a bit harsh to hear, but China is vast. Go big or go home. It doesn't mean that you need to spend billions upfront, but at least don't dip your toes and get scared after a few months, but be clear that it will cost a bit, and we need to be ready to take these costs for the market. So this was a very quick crash course. And then you say, what does it look like? And instead of just flashing one brand, I just wanted to flash a multi-brand store that we just launched a couple of months ago for Swedish healthy brands. Where we are combining the Swedishness of all these brands and promoting that Sweden is a healthy country, and so is Iceland. Both on the Tmall as a flagship store, the major largest e-commerce platform in China, but also on social media platforms, as you can see here to the right, little red book in this case, and pooling it together. So that's also worth considering. If you can't go in and take all the cost yourselves, maybe a group of brands that are not direct competitors, but have a similar customer base could work together. But then again, this is 100% online, but when we launched it, we realized that we also need to be offline to drive traffic, to create buzz in the market. And then we try to bring, every time we do something offline, we try to bring traffic online and to make sure we can continue there. But yes, now I'm so dry in my mouth because I've been speaking like a rapper, I was about to say. So I would like to hand over to my dear expert and colleague, Linda. Yeah, good afternoon, or sorry, good morning, everyone. And thank you, Joakim, for the handover here. So as you can see, I have a very beautiful view besides me, and I'm working out of Hong Kong. And it's maybe worth mentioning that Hong Kong has always been a bit of the gateway to China. So some of you might already have been doing business here in Hong Kong, and that is also one of the ways a lot of the Nordic companies approach the mainland market. They are selling cross-border. Where in the past it was maybe not that digitalized, so maybe there were actually buyers, individuals coming from mainland, shopping in Hong Kong and bringing in foreign products and new brands into the market. So Hong Kong has that position still, that it is a little bit seen as the gateway to enter. And it could actually be a good starting point if you want to test your grounds and see how your product is performing. You have a bit of the Western element as well as the Chinese element here. So anyways, I was just going to highlight the project reference case. So we have with pleasure been working with the Icelandic company. And they already had some business and quite a good business going on, but they were fearing that it could even be better. So they asked us to do a review and see what is going on with our sales in China. And it has foremost been driven by a partner, a distributor. And they were a bit not really sure if the distributor was doing a good job or not. And that is difficult to know. I mean, how to evaluate. So what we did, and we brought in our clever consultants who really could listen in and see, is the brand doing well or not? And we found out that the brand was selling in 2 official channels, but also they were selling in many other channels. And these channels, some of them look good, some look less good. Some of that you might be able to control, but to some extent you might not be able to control. But at least knowing is a value. And then we also looked at the marketing side and see how is this brand being marketed in the market? Is it coherent with the brand identity and the DNA of the brand? And in this case,
maybe not. But on the other hand, we need to consider what is the preference of the Chinese consumer. So we made both those analyses. And the conclusion has been that there is potential for this brand to grow even further, especially if we look at the competitors and peer brands. So again, speaking about the blueprint, I think this is where the journey begins. What should we set as our blueprint? How should we move forward? And I think it just shows that even if you have not been in China, you're looking to sell here, you might already have some brand awareness. So that could be a starting point just to find out. And this we are very happy to support you with. So please, next slide. Before we end this talking, I want to do some marketing. So we do a lot of articles here. We write articles and we use the collective knowledge of 50 people working in our organization here in Greater China. We have written a recent article about beauty market here. We have written about the golden child and how much Chinese are spending, not just Chinese, but also the Asian consumer are spending on sustainable children's wear and learning tools. And we also address the issue that it's not easy to attract talent to come in here. So please use the barcodes up here and scan and access these information reports. That's it from me. Thank you very much. And then here you have our contacts as well. And a last QR code to the report that I mentioned, this cracking the complex code. I have it in hard copy here as well, where you have all the learnings from the brands that we interviewed recently. But great to be here. And this is such a good seminar. When I started, we had a massive thunderstorm here in Beijing. I thought I would get a lightning strike, and now the sun is shining half an hour later. So good transition. You brought the sun. And now I'm sure Olafur and the team will bring some questions if you have. Thank you very much, Joakim and Linda. Very interesting. Yes, we already have a question from the room. I'm just going to walk across with a microphone so you can hear it loud and clear. Hi, thank you for the presentation. I was wondering, it seems very complicated to find the right partners in China to take care of the e-commerce side and social media. Is that something that you might be able to help with, or do you recommend how to start on that journey? Do you have recommendations for that? No, it's a good question. And yes, it's hard to find because there's so many partners out there. It's not hard to find a partner because you can basically go to many of the platform sites. They even have preferred partner rankings with 6, 5, 4 stars, etc. But that's one of the most common things we do for Nordic firms. That is partner searches, i.e. based on a brand profile, long listing, what types of partners could be good, and then testing with the partners, would you actually like this Nordic brand? Because it's important to have that honest dialogue. If you ask them directly, they will probably say yes, because it's hard to say no to a brand. But we can be a bit more direct and say, this is the brand profile. Is it something you want to have in your portfolio over the coming years? And then you get a handful of often positive responses, and then we set up more of a beauty contest where they really share their plans for your brand, how they will drive traffic, how they will build your brand in the market. And we can be rather critical towards them until we land in one partner that we truly jointly believe in. In the end of the day, it's up to you to select them and really select a partner that's lining up a team that you can look into the eyes and see, will they execute our product and brand in a good way? So the short answer, absolutely. And I think it's worth taking our or someone else's support, but focusing on the partner selection. Half of the Swedish brands we help now, they are new. Half of the Swedish brands we help, they have entered the market several years ago, but went with their own partner and now wants to restart a bit and do shifts. And it's of course more painful when you work with someone for a couple of years and you need to shift accounts, you need to shift warehouse, you need to shift many things. So doing it right from start is good. And another question, our chairman, Jónína. I
I also want to thank you very much for your presentation. I'm not in the business of or thinking of selling anything to China. But could you please explain a little bit the Swedish, the cross-border store? I happen to remember last time I was in China. We were in China, some of us here. I met this guy who told me about like a pavilion where you had lots of Nordic brands or Swedish brands, and then a storage room. And I'm just thinking, as we are so small in Iceland, why can't we kind of cooperate with something like this? So please, explain a little bit more what it's all about. Right, absolutely, great question, and I think you're exactly right. When especially for a somewhat smaller brands where it's hard to justify, because there is a cost to entering even an online market, not only deposits, but the first year you never make money, and that's where we said for Swedish healthy food brands, there's been for many years different activities around the world. It's been a lot focused on offline business partnering, etc. But then we said COVID came and people stopped traveling and there was less offline activities. And then we said, we need to bring our presence much more online. So what's in connection with that, everything started. But then we built this, it's basically an online store, online social media channels where we have pooled around 10 Swedish health and healthy food brands together. That are then run by one store partner here in China. They ship everything to an assigned warehouse close to Shanghai, and then consumers place orders directly from there. So basically the brands do very little. We do a lot of the work together with both digital marketing partners, influencers, and e-commerce store operators here. So I agree. It's a great way to do if one individual brand cannot justify opening flagship stores by themselves, for example. But it, of course, requires a coordination. And that's where the advantage was. In this case, we had the support of the Swedish government who said Swedish food export is priority, i.e. we need to invest in this. So the brands pay a fee, the government pay a fee, and then we lump it together to operate it. Okay, no more questions from the room, and I think it's time for our next speakers. Thank you very much, Joakim and Linda, for joining us from China. We really appreciate having your experience and insights directly from the market. So thank you very much, and enjoy your evening. Thank you so much. True pleasure. And any questions afterwards, most welcome to shoot them over. Thank you. Thank you. Thank you. Þá komið að næsta fyrirlesara. Það Ágúst Sigurðarson, fagstjóri útflutningsþjónustu hjá Íslandsstofu, og hann ætlar að útskýra svolítið betur Samstarf Íslandsstofu og Business Sweden sem vorum að hlusta á, og það heitir víðtæka aðstoð við vöxt erlendis. Gjörðu svo vel. Já, komið sæl. Já, ég ætla aðeins að fara nánar út í þetta samstarf Íslandsstofu og við Business Sweden sem að byrjaði nú bara á síðast ári. Hvernig íti ég áfæra það svona, já. Nákar eða samt 30 sekúndur bara aðeins að tala hlutverk Íslandsstofu. Íslandsstofa sinnir þríþættu hlutverki, í fyrsta lagi mörkun og markaðssetningu fyrir Ísland sem áfangastað fyrir ferðamenn. Í öðru lagi greiðir götu erlenda fjárfesta til að fjárfesta á Íslandi, og svo í þriðja lagi styður við íslenska útflutningsgreinar og íslensk útflutningsfyrirtæki við að komast á erlenda markaði og vaxa erlendis. Íslandsstofa hefur skilgreint 6
áherslugreinar og fyrir hverja og eina áherslugrein starfar fagstjóri sem í forsvari fyrir ýmsum prógrömmum og aðgerðum, markaðsherferðum sem styðja hverja eina grein fyrir sig og einstök fyrirtæki jafnvel. En mitt hlutverk sem síðan í útflutningsþjónustu þá vinn ég þvert á alla greinar og þá má segja að útflutningsþjónustan eða markmið hennar að styðja með beinni hætti við fyrirtæki við að komast inn á markað erlendis og vaxa erlendis. Útflutningsþjónustan tiltölulega ný þjónusta má segja hjá Íslandsstofu í þessari mynd í það minnsta. En það má kannski skipta henni í svona 3 meginþætti. Við erum til staðar fyrir þau fyrirtæki sem svona að taka sín fyrstu skref í útflutningi og geta þá leiðbeint þeim hvert þau geta leitað til þess að byrja og stíga sín næstu skref. Í öðru lagi veitum við ýmsar gagnlegar upplýsingar og efni og stöndum fyrir fræðslu til útflutningsfyrirtækja. Og í þriðja lagi að síðan það sem þetta samstarf við Business Sweden snýst mest þessi ráðgjöf og bein aðstoð við að finna markaði, forgangsraða og vaxa sem hraðast á hverjum stað. Við séum í samstarfi neðst við nokkra framkvæmda aðila, svo má segja. Business Sweden einn af þeim. Við erum líka í samstarfi við norrænu nýsköpunarhúsin, Nordic Innovation Houses, sem eru staðsett á 5 stöðum í heiminum og veita ýmsa þjónustu, standa fyrir viðburðum og fleira og íslensk fyrirtæki þeir hafi aðgang að því. Við erum auk þess milliliðir við utanríkisþjónustu og viðskiptafulltrúa utanríkisþjónustunnar á hverjum stað fyrir sig, þar sem eru sendiráð. Og við framkvæmda aðili fyrir heimstorg sem veitir upplýsingar tækifæri til viðskiptatækifæri í þróunarlöndunum og einnig hvernig hægt að fá styrk eða fjármagn í það. Þannig að það eins og að taka. Nú, samstarf okkar við Business Sweden var tilkynnt formlega síðasta vor, held ég. En í rauninni má segja að við höfum ekki sett þetta fullu í gang fyrir en bara núna í nóvember síðastliðinn. Business Sweden má segja í helmingseigu stjórnvalda og í helmingseigu sænska atvinnulífsins en ekki sem einkafyrirtæki en auðvitað með mjög þétt samstarf við sænsku utanríkisþjónustuna. Má segja að Svíarnir hafi áttað sig því fyrir 20 árum að þeir þyrftu fleiri stoðir undir sitt atvinnulíf og auka útflutning sinna fyrirtækja og fyrir 20 árum cirka þá byrjuðu þeir markvisst að byggja upp Business Sweden sem ráðgjafafyrirtæki með starfsemi á öllum helstu lykilmörkuðum og í dag með skrifstofur og starfsfólk í 40 löndum, 500 manns, 450-500 manns, ráðgjafa, sérfræðinga. Þeir líkt og við, eða við líkt og þeir hafa skilgreint ákveðna áherslur, iðnaði sem að þeir leggja mest áherslu á og það má segja að það eru mjög mikil líkindi með þeirra áherslum og okkar áherslum sem að styður algjörlega líka þá við okkar fyrirtæki og okkar iðnaði. Þeir leggja upp úr því að ráða hæft
fólk á hverju stað. Þeir byggja þessa þjónustu upp mikið eins og svona alþjóðleg ráðgjafafyrirtæki gera það, þeir þekki McKinsey, Accenture og fleiri. Þeir að keyra á sama módeli, þeir ráða fólk frá þessum fyrirtækjum, þannig að það hæft fólk í staðar. Þeir ráða líka töluvert af lokal fólki, þannig að það svona góð blanda á hverjum stað og sömuleiðis sérfræðingar í hverjum iðnaðargrein á þeim stöðum þar sem það á við, en einnig eru sérfræðingar til aðstoðar sem eru bara beist í Stokkhólmi. Þeir keyra 3000 ráðgjafarverkefni á hverju ári og þannig að má segja að það er nóg að gera hjá þessu fólki. En núna hafa íslensk fyrirtæki aðgengi að þessari þjónustu og spurningu hvers konar þjónusta. Við getum sagt að það má setja þessi 3 box þarna. Í fyrsta lagi market expansion svona, getum sagt svona strategísk þjónusta kannski, að skoða markaðina, hvernig best að komast inn, getur verið einhverjar skýrslur og strategía og og forgangsröðun á mörkuðum líka. Í öðru lagi það sem þeir kalla sales acceleration, þá eru þeir komni meira í svona bara hands-on aðstoð, eins og Joakim kom inn á, þá það oft mikið í kringu það að finna dreifiaðila eða svona verifæja dreifiaðila og sjá til þess að hann sé að standa sig á markaðunum. En líka það bara að finna prospekta, hann kom líka inn á það, útbúa the long list og fara með þér í gegnum hann og þrengja niður í stuttalistan og þá eru þeir jafnvel tilbúnir að fara á jakkanum, bretta ermarnar, taka fyrir því síman, ná í réttu aðila, fá fundina og klára samningin. Þeir skrifa ekki undir fyrir þið en þeir ganga með þér alla leiðina þangað. Í þriðja lagi síðan business incubation operation þjónusta og sem mjög mikið notuð af sænsku fyrirtækjum og held að sé allt upp í tekjulega, allt upp í helmingurinn af þessu verkefnum sem þeir sinna. Þarna geta þeir verið að leita fólki fyrir þig, ráða fólk, þú getur líka ráðið þá til að starfa fyrir þig, hluta úr viku eða hluta úr mánuði, þeir stofna fyrir fyrirtæki og aðstoða við svona komast í gegnum reglugerða, flækjurnar. Þeir geta líka á sumum stöðum, mörgum stöðum leigt skrifborð og aðganga að fundarherbyggi. Þeir eru yfirleitt staðsettir á besta stað í hverri borg, þannig að fyrir fyrirtækin það mjög mikils virði að geta haft aðgang að aðstöðu og tekið fundi á þeirra skrifstofu. Þeir getur gert fyrir bókhaldið, þú getur raunverulega skráð þitt fyrirtæki með heimilisfang á þeirra skrifstofu, þeir taka á móti póstinum, skanna hann og senda hann til þín og svo framvegis og framvegis. Þannig að það mjög breið þjónusta í boði og þeir eru mjög tilbúnir að aðstoða við alls konar verkefni. Sýnir dæmi nokkur verkefni á eftir. Linda tók nú eitt verkefni sem dæmi en hvernig fer þetta ferli fram? Jú, Íslandsstofa er milliliður fyrst og fremst. Þannig að við hefjum ferlið með ykkur, við tökum fyrstu fundina meðan verið að skilgreina verkefnið. Síðan ferlið yfir þannig að þegar búið að skilgreina og þið eru sátt við skilgreininguna og þá bara kemur tilboð, því að þetta bara verkefni á markaðsforsendum.
Algengast að þau gera bara fast tilboð í verkefnið og síðan veljið þið eða hafnið. Samningurinn síðan þannig að til að einfalda bara hlutina þá var það ákveðið að Business Sweden gerir samning við Íslandsstofu, Íslandsstofu gerir síðan samning við fyrirtækið. Verðlagningin mjög misjöfn, fer mjög mikið eftir á hvaða markaði verið að vinna. Það fer bara starfsfólk misjafnlega dýrt á mismöndum mörkum og svo framvegis. Oftast helmingur greiddur fyrir fram eða sem sagt við undirskrift verkefnis og helmingur við lok verkefnis og fyrirtæki getur síðan sótt þátttöku í kostnaði til Íslandsstofu og við tökum þátt í allt að helmingi kostnaði við hvert verkefni og allt að 3 milljónir króna á hverju ári, þannig að það gæti þess vegna verið fleiri en eitt verkefni sem þar var undir. Það ákveðin skilyrði líka til þess að við tökum Íslandsstofa taki þátt í kostnaðinum. Þetta þarf að vera íslenskt fyrirtæki fyrst og fremst. Það 3 stöðugildi á ársgrundvelli, velta ekki hærri en 5 milljarðar, þannig að það ágætist þak og fyrirtæki þarf að sýna fram á að það sé allavega rekstrarhæft næstu 12 mánuði. Auk þess að varan sé tilbúin til útflutnings. Ég held að við erum kannski síðan í nóvember búin að skilgreina svona hátt í 20 verkefni eitthvað svoleiðis. 6 verkefni sem fara í gang og einhver af þeim eru nýlokin eða eru að ljúka líka og reynslan hingað til bara virkilega góð. Við erum að sjá frábærlega vönduð vinnubrögð frá Svíunum og ég get alveg sagt þetta kostar alveg en það hefur ekki verið samt þannig þröskuldur að fyrirtæki hafa ekki tilbúin að taka þátt í þessu. Íslandsstofa líka að taka þátt í kostnaði en að mínu viti allavega þá fyrirtæki að fá mikið virði út úr þessu verkefni það sem ég hef séð hingað til. Síðan bara svona nokkuð dæmi hvers verkefni eru með til vinstri hugbúnaðarfyrirtæki sem var að koma sér af stað í Danmörku og var í það mund að ráða starfsmann og fara í gang og vildi finna nokkra samstarfsaðila vítt Danmörku. Hægra megin átt með fyrirtæki sem framleiðir ferðavörur og var að velta fyrir sér hvort að það ætti að fara á markaði fara inn á Bandaríkin og verkefni snýst bara að skoða samkeppnina, skoða kúnnana, skoða möguleika á framleiðslu, aðstöðu, hvar hún ætti að vera og svo framvegis og raunverulega bara átt að svara spurningin hvort það fýsilegt að fara inn á markaðinn eða ekki. Við erum síðan með vinstra megin aftur dæmið sem án Linda fór nú aðeins yfir áðan, þannig við þurfum kannski ekki að tala mikið það en skoða stöðun á Kínamarkaði og síðan áhugavert case sem við erum með hægra megin þar sem við erum með hugbúnaðarfyrirtæki aftur með mjög sértæka lausn sem vildi kanna fýsileika á að fara inn í Frakkland og var með þær hugmyndir að ráða þar mann til þess að byrja að selja en endaði með að ráða Business Sweden til þess að vera sinn sölumaður raunverulega næstu 3 mánuði eða fram á haustið og síðan taka stöðun aftur. Já, en ef þið áhuga að fræðast meira þetta, hvort heldur til að fara inn á Kínamarkaði í gegnum Netverslun eða inn á aðra markaði, þá velkomin að hafa samband við mig. Erna, kollegi minn, situr líka
út við vegg, þannig að hún getur sömuleiðis frætt ykkur eitthvað þetta, en einhverjar spurningar. Já, Jónína? Já, alltaf, fyrir áhorfundur. Takk þér, Ágúst. Ég svo upptekinn af því þegar ég hitti þennan Svía í Shanghai árið. Já, hvað Svía það? Manni hvað hann heitir, en hann var að segja mér að Svíjar væru með stóran sýningasal, þar sem þeir væru með svona Nordic design og svo væru þeir með vöruhús og þarna væru í rauninni þeir að sameinast allan kostnað og vinnu og í kringum þetta sænskar vörur og sænskir framleiðendur með stuðningi sænska ríkisins að hjálpa til við markaðssetningu online á þessum vörum í Svíþjóð. Og mér finnst við alltaf standa eitthvað svo höllum fæti að því við erum svo langt í burtu, að því við erum svo fá og mér finnst einhvern veginn vanta þennan stuðning inn á Kínamarkað, eitthvað ekki endilega undir merkjum Business Sweden, heldur svona sem íslenskt, skilja, því ég held að það er svo góðan aðgang inn á þennan markað. Fyrirgefðu ég. Ég bara svona... Og var ekki önnur spurning hérna? Já, tökum hana og skilum svo hljóðnemannum. Já, þakka fyrir. Ólafur heiti ég, kemur frá Hafnarnesi í Þorlákshöfn. Þú hefur mögulega farið yfir að ég misti að því, en bara svona til þess að ég fái alveg á hreint að þú talaður áherslur ykkar og Svíana væri svona svipaðar. Þá hvaða áherslur eru þið með og eru öll fyrirtæki sem að kannski ekki samrýmast ekki þessum áherslum sem þið hafið, bara það hafa öll fyrirtæki í Íslandi aðgang að því að taka þátt í þessum verkefnum eða er það bara þessi áherslu þættir? Já, takk fyrir það spurninga. Kannski fyrsta lagi, Jónína, ég veit nú ekki nákvæmlega hvaða vöruhús eða verkefni þetta er sem að þú vísar í með Svíunum. En við hins vegar hjá Íslandsstofu höfum alveg átt samtali við Svíana og þau sem að keyra þessi verkefni eins og Træsvítis mögulega frekari og nánari samvinnu, ekki undir merkjum Træsvítis eða Business Sweden, heldur frekar að við getum lært frá því hvernig þeir hafi gert hlutina og og þá með það í huga að gera eitthvað svipað fyrir íslensk fyrirtæki. En auðvitað þurfum við þá náttúrulega að hafa nokkur fyrirtæki með okkur. Þannig við erum vissulega að skoða þetta og við þurfum bara að halda þessu samtali áfram og náði lengra. Bara rétt að skjóta inn í mig. Ok, og ef ég svara þér, Ólafur, þá hafa öll fyrirtæki íslensk aðgang að þessari þjónustu og allri þjónustu hjá Íslandsstofu og öll fyrirtæki eiga og ætti að eiga heima einhvers staðar undir þessum áherslum sömuleiðis, Þannig að svo framalega sem í útflutningi þá njóta þau útflutningsþjónustunnar. Erum með eina spurningu viðbót hana? Ég reynir bara að tala átt. Nei. Ég heiti Baldur hjá Jónan Transport og mér langaði alltaf að spyrja, erum við með einhver fyrirtæki, eins og við erum að tala útflutning, erum við með einhver fyrirtæki sem er að framleiða í Kína íslenska vöru og er að markaðssetja hana í Kína í staðinn fyrir að vera að flytja hana til Íslands? Já, takk fyrir þetta, það er mjög góð spurning og kemur að tómum kofanum. Já, ok, mér er sagt að hér séu aðrir mér fróðari, þannig að við færum bara mækinn. Ég veit ekki hvort við eigum hvort ég get nefna, ég held að til dæmis Æsver er að framleiða í Kína og markaðssetja þar líka, þannig að þau eru að setja upp
eða skoða allavega einhverjar leiðir hvernig best að komast inn á markaðinn. Takk fyrir það. Ég held að við höfum ekki tíma fyrir fleiri spurningar í bili en Ágúst og Erna eru hérna og kaffið frammi og ég vissum að það eru margir hérna sem munu vilja taka spjalli við þau að fundi loknum. Næsta dagskrá hjá okkur eru tvær svona reynslusögur úr þessum netviðskiptum við Kína. Við höfum haldið marga svona fundi á málþing í gegnum tíðina og okkar reynsla svo að það sem að skilur oft mest eftir hjá þáttakendum eru þessar reynslusögur af þeim sem að hafa farið og reynt fyrir sér á Kínamarkaði, eru gjarnan búnir að reka sig á hindranirnar og gera mistökin en hafa svona árangri að lokum. Og fyrsta sagan af því taginu frá Valdísi Fjölnisdóttur sem framkvæmdastjóri Breiðar þróunarfélags upp á Akranesi en var í sjávarútveginum, var framkvæmdastjóri Blámars sem að náði bara býsna góðum árangri með það að selja fisk til Kína. Gjör svo vel, Valdís. Já, takk Ólafur, takk fyrir að bjóða mér. Aðeins að segja ykkur frá ævintýrinu sem að ég fór í með Blámar á félaga mínum. Ég Breið þróunarfélagi dótturfélagi Breiðs og Akraneskapstaðar. Þannig að ég þróaðist út í að fara þangað. En ég var framkvæmdastjóri Blámars frá 2015 til 2019. Við fórum af stað, ég og félagi minn og við ákváðum að fara að selja fisk beint inn til neytandans. Það var svona hugmyndafræðin hjá okkur og í skinnpökkuðum umbúðum. Og við byrjum að þróa fyrir okkur hérna á Íslandi í hagkaup og á innlendu markaði og til að undirbúa okkur fyrir útflutning sem við fórum í síðan 2017 og þá aðalega var fókusinn settur á Asíu en við vorum einnig að selja inn á verslunum í Danmörku, Lidl og Co-op í Danmörku og fórum aðeins inn í Amazon líka í Ameríku. En allavega þannig fáið smá hugmynd hvað við vorum að gera þá ætla ég bara að leyfa ykkur að fá að spila smá vídeo sem eru nokkur klips sem eru búið að skeita saman í af vörun okkar kynningu sem við vorum með að keyra á netinu. 冰岛是世界上环境最清洁的国家之一，因此冰岛的鱼肉是您可以找到的优选之一。布拉玛只提供高品质、100%纯天然的上品海鲜，它们来自冰岛周围的大西洋。冰岛周围的大西洋是人类已知最蛮荒、岩石最多的海域之一。我们的渔船既不使用挖泥机采捞，也不使用巨型渔网，不会每天打捞成吨鱼类，每一条鱼都由人手悉心捕获。此外，我们的鱼登岸后直接切片，我们将之生鲜冷藏或冷冻运往最终目的地。我们的冷冻鱼肉是100%单独冷冻，无添加水分。这一切或许能让您了解为什么我们的鱼不是最廉价的，不过它一定是您所能找到的绝佳之选。布拉玛牌鱼肉由冰岛渔船从大西洋中捕捞，捕捞之后的早晨，鲜鱼登陆冰岛海港，立刻完成包装。布拉玛只使用经过认证的可持续鱼类，由尊重自然的冰岛本地渔民捕获。所有轮船来自冰岛海港，所有捕获的鱼类来自可持续认证渔业，纯正原味，一如我们的包装。希望您会喜欢。而且我们只在原产地，也就是冰岛进行包装。扫描二维码，了解更多关于我们的鱼类产品和创意菜谱的细节。布拉玛鱼肉易购买、易储藏、易处理，我们有专门的吸塑包装，保证鱼肉维持在最初的新鲜状态。我们在世界技术前沿的工厂里为鱼肉完成商品包装，严格遵守卫生和食品安全标准。我们的鱼类产品不含任何添加水分、添加剂，拒绝垃圾，100%天然鱼肉，妙不可言，对吗？我们的上品冰岛鱼肉是世界上很多内行大厨的心仪之选，现在也为您提供。冰岛的野生自然净土，令人不由心醉。无论谁想出了红鱼或蓝鼠雪这样的命名，肯定不是因闪电或彩虹而灵光乍现。这些鱼正是在冰岛首次被发现。您在我们的包装配色上也能找到彩虹。纯鲜的鱼肉能够说明一切。亲自烹饪这些鱼肉，你会感受到新鲜美味的魅力。雪花般的鱼肉多汁而鲜美，盘中无需多加点缀，野生纯正，妙不可言。布拉玛赞不绝口。Já, þannig að þetta sjáðu svona svolítið hvaða leið vorum að fara, svolítið mikið visuált og svona svolítið dramatík.
En við lögðum líka, þetta voru svona 3 þættir sem við lögðum áherslu á í okkar markaðssetningu. Það var fyrst og fremst að vera íslenskur, rekjanlegur og svo skinnpakkaður. En við vorum svona, sem byrjum svolítið því á Íslandi. Rekjanleikinn var svona kannski helsta sem við fórum út í. Svona helsta megin markaðssetningatóli sem við nýttum okkur. Og þetta var markaðssetningatóli sem við nýttum okkur. Og þetta var alveg einstakt rekjanleika kerfi sem við byrjum með, sem var þannig að við setjum QR-kóða á alla pakningar og það var hægt að skanna með QR-kóðunum í rauninni hvar fiskurinn var veiddur, það hefði verið hægt að geta mjög nákvæmt en við gerum þetta nú bara svona gróflega til að einfalda hlutina. En það var hvað fiskurinn veiddur, hvernig hann kom til landsins, með hvaða leiðum hann fer, hann fór, hvenær hann kom í verslunina og svo framvegis. En svona hugmyndafræðin á bak við þetta líka var að taka neytandann í ákveðið ferðalag. Upplifun ekki bara að kaupa fisk, það svo miklu meira sem liggur að baki og eins og einhver sagði við mig, ímyndaði Kínverjar sem býr í pínulítill íbúð, horfir á grá ský allan daginn, hann vill fara á netið og hann vill upplifa eitthvað, hann vill sjá eitthvað meira, hann vill fá einhverju hugmyndafræði á bak við vöruna sem hann er að kaupa. Og þannig að þetta var svona okkur leið til að gera það og þetta vakti gríðarlega vinsældir, þessi QR-kóði hjá okkur. Og fyrir utan það, og náttúrulega líka fyrst og fremst náttúrulega bara fyrir öryggi og fæðuöryggi og trúanleika og uppruna vörurnar, var náttúrulega gríðarlega mikilvægt líka. Og svo nýttum við okkur þetta líka fyrir fræðslu, við vorum með náttúrulega bara fræðslu Ísland mikið og fræði fólk fiskinn sjálfan og bara alls konar uppskriftir, leikir. Kínverjar elska alls konar leiki og fleira, þannig að það var alltaf að gera ýmislegt í þessu. Helstu vörurnar sem við vorum með voru þorskur og ýsa og karfi, fyrst og fremst. En þetta voru kannski svona þær vörur sem að þessi fiskur kannski ekki sá þekktasti eða vinsælasti í Kína. Þeir náttúrulega meira í grálúðunni og sæbjúgunni og þessu, en þannig að það var ákveðið challenge að kynna þennan fisk fyrir þeim, sem maður kannski ekki alveg vita fyrirfram. En allavega, eftir að við fórum á stað árið 2017, þá vorum við innan 2 ára vorum við komin yfir 300 verslanir í Kína, Hong Kong og Singapúr. Þannig að það gekk mjög vel að komast inn í þessar verslanir, en það var svona kannski öllu erfiðara að selja og koma út í plús. Hérna eru bara nokkra myndir úr verslunum, það sem að blámarvörurnar sjást. Þannig ég að steikja þosk fyrir svona 100.000 Kínverja, það var mjög skemmtilegt. Síðan fórum við í netversluna og byrjum á því að fara í svona minni netverslanir. Það var til dæmis Fields og þannig sjáum við brot af þeim. Keitin Kimmi var kannski helsta. Þetta voru svona meiri búðir sem voru fyrir þessa innflytjendur eins og expats í Kína sem að þekktu vöruna fyrirfram og vissu hvað þau voru að kaupa. Og það gekk bara vel og samhliða því byrjuðum við náttúrulega í samfélagsmiðlum, settum upp kínversku heimasíðu og fórum á fullt í WeChat og náttúrulega Weibo og það saman. WeChat náttúrulega allt þarna og eins og þið kannski flest viti þá WeChat náttúrulega bara eins og Facebook, sími, internet, e-mail, LinkedIn og versla á netinu. Og þarna sjáum við nokkra síður frá okkar account inn í WeChat. Það var að sama þar, við nýttum það líka í miklu kynningarskyni, bæði fyrir að kynna vöruna, vorum með uppskriftir, vorum með leiki og bara alls konar vöruna sjálfa. Kínverjar eru ótrúlega fróðleiksfúsir og spyrja endalaust að spurningum og vilja vita allt. En það sem við gátum hins var ekki gert inn í WeChat af því við vorum ekki með kínverskt félag, það var að við gátum ekki selt beint. Og það var gerði hlutina mjög erfiðari því að það eru flestir sem margir sem vilja kaupa beint inn í gegnum WeChati. En þannig við þurftum að beina aðrar sölu síður þar sem við vorum að selja. Við komumst inn á JD.com sem er náttúrulega eins og stærsta í heimi, algjör frumskógur. Þarna, eins og sjáum við, ég bara henti upp einu screenshoti af leitavef, þarna eins og sjáum við þá var þetta að vera með vöruna þarna inni, það er enginn að fara að slá inn blámara því það var ekki þekkt vörumerki, slá inn fiskur, þá fékkstu svona 3000 tegundir, þorskur, 500 tegundir, þannig að
það rosa frumskógur að vera inn á svona stóri síðu og gengur allt út á kynningarherferði sem við fórum í, bara til að kynna vöruna og vera með leiki eins og alla þessi daga, Singles Day og alla þessi daga þegar eru mikla kynningar, þá seldum við mest þegar það var eitthvað í gangi. Þess á milli gekk það hægt og þannig að, en þetta var skemmtilegt að prófa þetta og hérna sjáum við líka bara dæmi síðan okkar, síðan inn á JD. Það sem við þurftum líka að gera, við lentum í svolítið að við gerðum útfærðum blámar yfir í kínverskt svona logo eins og sjá minna, þetta í rauninni blámar íslensku fiskur, sérstakt svona kínverskt logo til að auðvelda líka leitina að okkur, þannig að þú slóst inn íslenskur fiskur eða eitthvað þannig á kínversku þá fékkstu okkur upp, þetta var bara til að auðvelda leitavélina til að geta fundið það sem vildi finna íslenskan fisk. En þetta náttúrulega algjör frumskógur og mikið ævintýri að fara í þetta, eins og bara inn á JD, það er yfir 300.000 starfsmenn bara hjá þeim, þannig að þið sjáu stærðin gríðarleg. Svona helstu áskorunir sem að við lentum í, það var kannski fyrst að fræða neytandann, bæði náttúrulega tungumál og menningarmunur, þeir borða fisk allt öðruvísi heldur en við, þeir sjóðan ekki, þeir steikjan og bara það að kynna það fyrir þeim var bara flókið. Kína, Ísland, það er ekki nærri allir bara mjög fáir Kínverjar sem vita Ísland. Við heldum að við séum bara best og besti fiskurinn og Ísland æðislegt og allt þetta, en það bara ekki alveg þannig. Og náttúrulega eins og við búum að koma inn á einn áður að traustu samstarfsstaðli gríðarlega mikilvægur. Það verður náttúrulega að vera kínverskur, þekkja tungumálin og þekkja lokal aðstæður og tengslanetið þar og á dreifingaraðilinn líka. Við vorum ekki með starfsstöð eða kínverskt félag, þannig að það var dýrt af því að þú þurftir náttúrulega að hafa, við vorum með dreifingaraðila, umboðsaðila sem þurftum að greiða fyrir, síðan á netinu þurftum að greiða fyrir sölu og þjónustaðila sem var að selja fyrir okkur inn á JD. Það sér aðili hjá JD sem heitir Easy Max sem er bara sér félag og þeim þurftum við að borga fyrir að sjá bara síðuna, bæði það að taka við pöntunum, selja og bara svara 24 tíma á dag, endalausar fyrirspurnir. Kínverjar rosa mikið að spyrja. Og svo það líka að svara feedbacki af því að inn á JD kemur vara, ég keypti fisk, hvernig var hann? Það kemur svona, hann var slæmur, hann var góður, ég gerir svona, þetta var svona. Og þetta bara komment sem að það starfsmann að vera í stanslausri vinnu við að svara, af því þá farið punta, þú farið léleg komment, farið niður, gott komment farið upp, ef þú svarar ekki farið niður. Og þetta allt bara, og samkeppnin gríðarleg, þú þarft að vera gjörsamlega með puttana á púlsinum í þessu til þess að vera með og vera með gríðarlega góðan aðila þarna sem að þekkir þína vörur og getur svarað öllum spurningum helst strax. Það var líka dýrt að vera með umsjón með vöruhúsi, það náttúrulega að vera með frosinn fisk, að vera með geiman og náttúrulega senda hann síðan. Hérna sjáum við svona gaur flýgur á milli með kærleikur með fiskinn á milli í Shanghai og þannig að það líka annar kostnaður sem að leggst honum. Og náttúrulega svo var líka spurning staðsetningu. Við ákváðum að vera helst, við vorum í Peking og Shanghai með vöruhús fyrst og fremst og voru líka í Guangzhou og Xiamen, en það var aðeins minna þar. Við fókusum meira á Peking og Shanghai og það var flókið að finna út af því hvernig við áttum að dreifa vörunum, hvað við setja mikið í Peking, mikið í Shanghai og hvað á radíusun að vera stór sem við ætlum að senda heim og af því það allt kosti þetta peninga og flytja á milli vörurnar og finna þetta jafnvægi í því, það var mikil áskorun. Og svo auðvitað kostnaður líka felst í skráningu á vörumerkinu og endalausum markaðsherferðum. Bara svona til að það að zooma upp hægt að selja Kínverjum fisk á netinu, já, auðvitað það hægt, en alltaf myndi ég mæla með að samkvæmt okkar ævintýri og reynslu að vera með starfsstöð, vera með kínverskt félag til að geta verið þar á staðnum og geta tekið við greiðslu þar
og eða fá náttúrulega að vera með gríðarstóran, traustan og góðan samstarfsaðila. Heimavinnan gríðarlega mikil og það að kynna sér markaðinn og hvernig varan hugsanlega getur komist inn á hann náttúrulega mjög mikilvægt. Og samkeppnin, það gríðarleg samkeppni, svo hjá okkur, maður hefði haldið að íslensku fiskur og hrein náttúra og allt sem við höfum með það myndi bara vera alveg barist það, en það er bara gríðarleg samkeppni á alls konar vörum í Kína. Það er líka mikill stoppkostnaður, það þarf að, hvað sagði hann áðan, go big or go home. Ég bara sjaldan segja flotta setningu, sko, sem ég ekki tekið undir. Þú veist, þetta er bara, þú þarft að fara alla leið ef þú ætlar að fara þarna bara og fjárfesta mikið í upphafi til þess að komast almennilega inn á markaðinn. Já, náttúrulega bara tungumála menningin eins og ég sagði áðan, það er náttúrulega auðvitað ótrúlega bara ólíkt öllu sem við þekkjum og mikilvægt að kynna sér. Þorskur ekki bara þorskur, í Kína eru fjöldi tegunda af þorski, það er ekki bara ein tegund af þorski, það er ekki heldur bara ein og sama varan. Og svo náttúrulega samfélagsmiðlarnir gríðarlega mikilvægt, það gengur allt út á að vera í samfélagsmiðlum og svara, kommenta, vera með leiki, það þarf endalaust að vera í gangi með eitthvað með vörunina til þess að hún komist áfram. Já, og náttúrulega staðsetning og lagerhaldið, það var líka náttúrulega mikil, það þarf að huga vel að því hvernig maður skipuleggur það og gera þá heimavinnu gríðarlega vel, sérstaklega úr með viðkvæma vöru. Og svo náttúrulega líka alveg spurningum einn svona huglegging bara, Kínverjar náttúrulega risa en svo líka innflytjendurnir, það alveg sér markaður út af fyrir sig í Kína, það milljón innflytjendur ekki í Kína eða eitthvað. Þannig, já, eða meira, þannig það alveg stór markaður út af fyrir sig, sko, sem alveg hægt að fókusa á líka. Þannig ég einmitt í, þess að sjá stærðina, þetta fristi vöruhúsi sem við vorum í. Þetta svona eins og Costco eða eitthvað. Þannig en þetta var ævintýri sem var skemmtilegt og ótrúlega lærdómsríkt og fræðandi að fá að kynnast menningunni og öllum þess hvernig þetta virkar hérna úti. Þannig að bara já, takk fyrir mig. Einhverjar spurningar? Já, takk fyrir erindi. Einar heiti ég. Ég staldraði svolítið við þetta form hjá okkur við söluna með að greiða þriðja aðila fyrir að selja það fyrir ykkur, fyrir að halda úti síðu fyrir ykkur, halda úti símaþjónustu undir ykkar hatti. Ég er svolítið forvitin af hverju þið völdu þetta form frekar en að finna bara dreifiaðila sem þið selja vöruna til og verðlagningi samkvæmt því og viðkomandi sér síðan sína eigin markaðssetningu á kínverska markaðnum. Aðspurningu, Já, takk fyrir það. Ég með bara forvitni spurningu hvort þú vitir þessa vefsíðu sem að selja úti á Kína, einhver vottun á vörunni, það að segja uppruna vottun þannig að það séu tryggt að það vörur sem að selja á þessum síðum séu raunverulega íslenskar, að því að maður finnst þegar maður hefur verið að skoða sumt af þessu, það virðast allir koma frá ákveðnu, þeir eru allir með gæðavöruna og allir frá kannski Íslandi þegar vera til dæmis með ákveðna vörublokka. Einhver vottun og einhver síða þá sem þú veist sem þá betri en aðrar þegar kemur að því? Ég hefur búin að gleyma henni, ég klárað. Varðandi söluaðilann, þá getur ekki verið með hvern sem að selja og þjónusta þeirra síðu. Þannig við urðum að fara í rauninni annan sérstakan aðila og Easy Max heita sem að voru að þjónusta fyrir söluaðila fyrir JD og þeir eru dótturfélag JD sjálf, það tengt í félagi, þannig að það var ekki annað í boði í því. En nei, það ekki vottun að svo ég viti og ég hef alveg orðið vitni af vörum sem hafa verið kynntar sem íslenskar sem ekki íslenskar. Þannig að en ég veit ekki nákvæmlega að það einhver örugglega hérna inni fróður það en ég, en ekki svo ég viti, sko. Fyrsta spurningin hvort að Blámar ekki enn rekið og að selja fisk í Kína. Ég veit að þú búin að selja fyrirtæki
og svo hinn spurningin af hverju þið fóruð ekki út í það að stofna kínverskt fyrirtæki. Fólk telur það óskaplega flókið, það ekki svo flókið, það áreynir og fer svolítið mismunandi eftir í hvaða borg þú stofnar það. En mér skilst á þér að það hefði sparað mikið, hefði verið íslensk fyrirtæki og svo aðgangur inn á WeChat með sölu. Já, við HB Grandi keypti Blámar fyrir 2019 og þá rann það inn í það félag sem varð síðan Brim og Brim náttúrulega með gríðarlega öflugt Icelandic vörumerki, þannig að það fór bara rann saman inn í það og við logoðum í rauninni Blámar og en hvað var hérna spurningin varandi? Stofna félag í Kína? Já, við hefum allan daginn frekar átt að gera það og eftir á hyggja og farið bara strax í þá vegferð. Þannig en við ákváðum að fara þessa leið. En við hefum gert það í annað skipti. Takk fyrir það. Þetta var frábær saga og gagnleg, held ég, fyrir marga. Nú kemur önnur. Óskar Þórðarsson meðstofnandi og framkvæmdastjóri fyrirtæki sem að selur, ég ætla bara að kalla það ávanabindandi vörur. Það Omnom Chocolate, það kvóti á því heima hjá mér. Hann ætlar að segja frá sinni sóknin inn á kínverska markaðinn. Gjörðu svo vel. Já, komið sæl, takk fyrir að bjóða mér að vera með ykkur í dag. Ég ætla að fara yfir aðeins sögu Omnom bara og aðeins okkar vegferð í útflutningi. Það það þrennt sem kemur upp í hugan þar sem ég tel að við þurfum að hugsa út í ef við ætlum að selja vörur og sérstaklega neytendavöru erlendis að við Íslendingar getum held ég bara keppt í gæðum, það erfitt fyrir okkur að vera að keppa í magni og við þurfum að vera með einhverja sögu, það dugar kannski ekki bara að vera með Ísland og allt sem að Ísland hefur upp á að bjóða. Við þurfum að varan og fyrirtæki þarf að vera með sögu og svo þarf að hugsa vel út í vörumerkið, hvað loforðið, hvað erum við að bjóða upp á og svo þarf mikla þolinmæði og þrautseigju. Omnom var stofnað í 2013. Við erum tveir vinnir, æskuvinnir sem stofnuðu fyrirtækið, Kjartan Gíslason og ég. Kjartan matreiðslumaður og hugmyndin var bara í byrjun að búa til íslenskt súkkulaði, íslenskt vörumerki og við vildum búa til besta mögulega súkkulaði og þá þyrftum við bestu mögulega hráefni. Við leggjum mikið upp úr bara rekjanleika, samfélagslegri ábyrgð og höfum gert það alveg frá byrjun. Og við kaupum allar okkar hrávörur beint frá Tansaníu, Madagaskar eða Nicaragua. Og þannig tryggjum við náttúrulega rekjanleikann og líka þessa samfélagslegu ábyrgð og borgum hærra verð og svo framvegis. Ég ætla bara aðeins að sýna ykkur hvernig þetta byrjaði. Þetta byrjaði nú bara heima í eldhúsinu uppi Breiðholti. Þar byrjuðum við bara að kaupa baunir, keyptum litlar vélar og gerðum svo bara pröfur og við komumst fljótt að því að við gátum búið til bara mjög gott súkkulaði. Rauninni gátum við búið til betra súkkulaði heldur en við gátum fengið út í búð. Það gaf okkur kraft til að halda áfram. Síðan fórum við og fengum vin okkar til að búa til hönnunin og þetta fyrsta hönnunin sem við gerðum á umbúðunum og það sem við ákváðum að gera að við ákváðum að vera allt öðruvísi en allir aðrir í þessum bransa í dag og fara svolítið út fyrir ramman, aðgreina okkur frá öðrum varðandi logo og umbúðir. Byrjum svo í bensinstöðin út á Seljatanesi. Fengum þar inni 2013, 2. nóvember 2013 fórum við
og seldum fyrstu súkkulaðistykkin upp í Reykjavík Roasters og það var bara eiginlega með sömu tækjum og vorum að gera hérna pröfurnar í byrjun. Þannig að þetta byrjaði bara mjög hægt og rólega og hérna, en svo fór boltinn að rúlla. Og strax sama ár fórum við upp í flugstöð og það var mjög mikilvægt svona upp á útflutningin í framtíðinni. Og það er erfitt að fara í travel retail í rauninni en það var okkur að tekið gríðarlega vel og það var rauninni þessi element sem voru svo mikil. Það var gæðavara og hún var öðruvísi en allt annað sem var til. Og í dag erum við með svona nokkra vöruflokka og erum alltaf að bæta í. Við erum með svona single origin, þá er þetta bara hreint dökkt súkkulaði sem er bara baunin og sykur, rásykur og svo íslenska mjólkin náttúrulega. Við erum með þetta svona íslenska innblási súkkulaði, það er lakríssúkkulaði náttúrulega sem kom okkur svolítið á korti hérna heima og kaffisúkkulaðið og svo við erum alltaf að bæta í náttúrulega nýjum vörum. Kransið, þetta svona maltkúlur og svo erum við með svo kallar seasonal vörur sem að koma jól og páska. Þannig að þetta er svona vörustruktúrin í dag, en við erum alltaf svo að bæta í og vöruþróunin er mikil hjá okkur. Og svo erum við náttúrulega með ís líka hérna niður á Granda. Hann kom nú aðal út af COVID, það var ekkert að gera og við þurftum að finna eitthvað til þess að gera. En svona aðeins útflutningin að þá svona fannst okkur og finnst okkur mikilvægt að vera sterk hérna heima. Við erum með mikið aðgengi hérna heima og við erum náttúrulega í flugstöð, við erum í svona minni selkjaraverslunum. En svo erum við núna komin í Hagkaup, Netto, Bónus og erum líka í Krónu. Við byrjum í síðustu viku í Krónu líka. Þannig við erum allstaðar og við höfum alltaf viljað vera aðgengilega fyrir Íslendinga. Í Ameríku erum við búin að vera núna alveg í 8 ár. Þar erum við komin inn í 250 hópfútsbúðir og svo erum við svona minni verslunum og erum í heildina 900 verslunum í Ameríku. Við erum búin að vera núna 1 ár í Kína og munurinn til dæmis á Ameríku og Kína. Í Ameríku gátum við stofnað strax heimasíðu, Shopify, við fórum strax inn á þann markað. Mjög þægilegt, við erum með vöruhús bara í Ameríku til þess að dreifa fyrir okkur. Við erum með fyrirtæki í Ameríku, þannig að við getum verið svolítið að stýra því sjálf og svo erum við með okkar dreifingaraðila sem við erum búin að vera að vinna með alveg síðan 2014. En eins og í Kína og ástæðan fyrir við vildum skoða þann markað að það voru mikið af túristi sem komið hérna til Íslands, kínverskir túristar sem fannst varan mjög góð og keyptu mikið af henni. Það var rosalega gaman að sjá hvað þeir voru og rauninni þegar þeir komu þá tóku við bara eftir því. Það er bæði upp í flugstöð og líka niður í verslunum í Reykjavík. Keyptu gríðarlega mikið og ég man einu sinni eftir að þá ein fjölskylda tæmdi búðin okkar hérna niður í Hólmaslóð, bara algjörlega. Fór með 4 ferðartöskur út úr búðin. En svona okkar nálgun var þetta Kína, við vissum að við getum ekki farið sömu leið í Ameríku, bara eins og búið að koma hérna fram í dag. Þetta er náttúrulega gríðarlega flókinn markaður og við ákváðum að tala við David sem talar hérna núna eftir og það var búið að vera samtala alveg í 2-3 ár. Þannig að þetta var að gerist ekkert svona hratt. Og svo þegar við ákváðum að taka þetta lengra það sem mér fannst svona mest spennandi að sjá hvernig hann rauninni vann verkefnið. Hann kom með mikla greiningu á markanum, hvernig sælgæti og súkkulaði væri borðað og keypt í Kína á hvaða tímabölum og svo framvegis. Og síðan er hann alltaf með teymi með sig sem er að sinna markaðssetningunni, samfélagsmiðlunum og dreifingunni. Og þetta hefur gengið bara ágætlega hingað til
en eins og ég hef alltaf svona sá fyrir mér að þetta væri langtíma verkefni. Þetta ekkert eitthvað sem ég býst við að gera 1 og 3 og svo eru svona smá hnökra núna bara því að það svo mikið COVID núna hérna, í Shanghai og þannig að það svona smá högtir í virðiskeiðinni þarna úti. Þannig að ég mjög bjartsýnn og það líka það sem kom í ljós að þegar við byrjuðum að skoða þarna úti að þá var fullt af svona fótspori omnám í Kína á samfélagsmiðlum. Þá var það túristar eða fólk sem var búið að fá vöruna til sín í Kína og þá var fullt af vídeóum fólk sem var að smakka og segja frá og segja söguna nú þegar komið áður en við byrjuðum. Það var mjög gott að sjá, það svona fá að vita að það voru hérna áhugi fyrir vörunni. En núna búið að setja upp allt plattformið og þetta náttúrulega allt öðru sem við þekkjum hérna heima, þannig að við hefum aldrei geta og hefum ekki haft tíma eða reyni fjármagni að fara í þetta sjálf. Og já, þannig að þetta svona búið að vera í 1 ár og svo sjáum við bara hvernig þetta mun ganga. Já, ég nú bara eiginlega komið svona út að enda. Ég svo bara aðeins sýna hvað búið að fjalla omnám í erlendis og það sem kannski stærsta auglýsingin okkar sem kom á besta tíma, það hefur komið í Netverslun hjá Zac Efron í Down to Earth. Þeir voru búin að vera 6 mánuði í COVID og allir okkar sölu kanalar voru eiginlega bara búnir sko og stærstu kanalarnir eins og travel retail og duty free og svona. Þá fórum við úr nánast engri sölu alveg upp aftur og þurftum að ráða alla aftur og fengum gríðarlega mikla athygli og það ennþá að reyna að koma í dag sko. Bara fólk sem víð Evrópu og að gera súkkulaði eins og hann. En já, eins og ég segi þá svona þetta okkar saga í mjög stuttu máli en ég held svona fyrir íslensk fyrirtæki og sérstaklega sem eru með matvæli og neytendavöru, alltaf fara á neytendavörumarkað að hugsa þessi atriði að gæðin fyrst og fremst og gæðin í rauninni öllu bæði umbúðunum og vörunni og þannig að sérstaklega hráefninni og svo líka bara vera með góða gæða stjórnun. Vörumerkið, það svona held ég sem Íslendingar hafa kannski minni reynslu af heldur en mörg fyrirtæki á Norðurlöndunum eins og við bara sjáum í Svíþjóð og Danmörku sérstaklega, gríðarlega mikil þekking á brand building eins og það heitir og svo þolinmæðin að það þarf að vera þolinmóður í þessum bransa. Einhverjar spurningar? Sællablessaður, Stefán heiti ég, þakka fyrir þetta áhugaverða innlegg. Ég bara 2 stuttar spurningar, ég svolítið forvitin á að fá að vita. Í hvaða verslunum í fríhöfninni byrjuðu að selja vöruna og einstætt í Bandaríkjunum þið með marga umboðsmenn eða þetta einn aðili sem sér allar söluna fyrir ykkur? Já. Það láta þetta duga í bili, takk. Já, við með það náttúrulega bara duty free fríhöfnin sem við að selja upp í flugstöð og við fórum svo líka í Lagardier þegar þeir komu inn sko sem voru með Salgerðarverslun og eru með fleiri svæði í flugstöðinni. En við með einn dreifingaraðili í Ameríku og það rauninni hjón og svona ekkert rosalega stórt fyrirtæki en þeir sérhæfa sig í að dreifa premium eða super premium súkkulaði sem þetta svona eftir þessari bean to bar hugmyndafræði. Þannig að það líka sem skiptir máli, það þekkingin á vörunni og við hefum rauninni bara svolítið vaxið svolítið mikið saman sko, bara í gegnum þessi ár. En ég ekki með exclusive samninga en eitt svolítið, þannig ég hef alveg möguleika á að bæta við fleiri dreifingaraðilum þegar fram með sækir. Bara ein stutt í tengslu við það sem hefur komið fram áður. Gerir þið ráð fyrir að go big?
Sko, ég bara alveg fyrst að þá hugsuðum við, og ég held að það sé bara einhver svona eiginleikar við að vera Íslendingur, sko, og svona í litlu landi, að þá hugsuðum við alltaf stórt og við hugsuðum að við gætum og við vildum og munum vilja gera alþjóðlegt vörumerki. Og það rauninni að gerast einhverju leyti. En, sko, heiminum kannski vantar ekkert fleiri súkkulaðibrönd, sko. En við vildum allavega sýna fram að við getum gert gæðasúkkulaði með gæða hráefni og það væri sjálfbært á sama tíma, sko. En hvort að við sjáum ekki fyrir okkur að hugsanlega að það veri framleitt að einhverju leyti erlendis, kannski súkkulaði framleitt hér en vörurnar erlendis, það getur alveg gerst einhver tíman. En framleiðslan verður alltaf hérna í Íslandi, teljum við. Þetta var aldeilis sæt saga og heiminn vantar að sjálfsögðu ofnám-súkkulaði. Þú setur sýnisotinn bara hérna á skrifstofu til mín. Þá það síðasti fyrirlesarinn okkar í dag. Það David Tong Lee sem stjórnarformaður Ísmoli Marketing Group. David has been working with a number of Icelandic companies to establish an online presence in China, including Omnom. So please, David, the floor is yours. Good morning, everyone. And my name is David Tong Lee. Good to see all these friends here. And almost half of them, I've met personally, and also due to the business reason. We have very good, it's thank you all of you, for inviting me. And it is one of my really pleasure, most of the pleasure, to share my business experience between Iceland and China with my Icelandic friends. So it is really a good opportunity. And also for the IKV to, organize this kind of thing. And then it's really necessary. All right, so when I got the email from Oliver talking about this topic, I think it's a really interesting and it's also a vast task, basically. And this topic, basically, we brought in this kind of discussion 3 years back when we invited the Timo Global and the European marketing, team who is in charge of the European market, coming to Iceland 3 years back, helps with the embassy, Chinese embassy in Iceland, organizing a kind of seminar with the promoter Iceland also, So that was the long time ago my intention, try to bring up this topic, or try to help all the Icelandic, brands, brands owners and a business coming into China. That was a good opportunity for them, Timo Global coming to Iceland, try to set up some kind of a model. Later on, basically, I was discussing with the promoter Iceland, Guðmundur and Kalli, and then planning the year after, going to the headquarters to the Alibaba Group. Located in Hangzhou, to see, let them see, to understand, how it works, online sales system on back of the all we see, in front stage, how the logic, how the system works in China, and that was not due to the COVID, that really didn't happen, but I think the CIE after the CIE 2 years back, the former ambassador, Icelandic ambassador Gunnar Snorri, I went to I invited him, go to the Hangzhou Alibaba Group, to have a kind of, official, sort of official, visit to understand how it was showed to him, how the live streaming working. It showed to him how the
Timo is working, on the backstage at a 2 days visit. So that explains a lot for him. And then I believe afterwards, such kind of opportunities should be conducted very frequently between the China and also directly with the Icelandic market. So I've been thinking, how to get this, in about 15, 20 minutes, presentation in a short. So, okay, let's start with this. How to make an Icelandic brand work in the China market. I changed a little bit to the how to set up the e-commerce, business in China market to be more focused, right? So I basically changed. Sorry, I have been a little bit. So let's start with a quick glimpse. This is basic. Oh, there's one line missing there. This is basically the in $1 billion figure last year 2021. I don't know whether this is a missing, in the PPT. This is the UK and Europe and a global transaction volume, basically online, year 2021. So I'm not going to this is $1 billion, in figure. So 3,000 billions here. So we see China standing on the driving seat, on about the whole transaction volumes, almost 3 times with the U.S. and this top 10. So roughly, you can see the transaction online is really, really extremely high. And the second one, what we see, the Europe. Well, I'm taking only the kind of the data from the Europe cross-border e-commerce. We sell in between. So we see the percentage and 5 categories over there. What we see: Amazon, Alibaba, eBay, Wish, ASOS, and also Zalando. So here, comparison with the China cross-border e-commerce. I'm only talking about cross-border. That means the freely selling in between, right? So this is we have almost 5 channels covering mostly about more than 80% about the whole transactions on the, which is the Tmall, Kaola. Kaola is it's the daughter company of the NetEase, which is an American public company. The JD, Suning, Weipin, and all the others. So why we are talking about that? So we have a basic understanding the online e-commerce, which is becoming the most important part of the Chinese people's, or customers' the daily life, and also very important retailing business channel. So I think I directly go into the share with you the basic understanding about the platforms, what we can sell, where we can sell in China. Basically 3 categories, which is the traditional e-commerce platform. That means the mostly the traffic controlled, concentrated, the platform, which is quite different. And here we go. I see here there's a difference over there. There's no similarity over there. We don't see Amazon just left China. Okay, and then the only thing we see, it's China is a completely a different thing compared to what we are used to in the Europe. We see American type, we see the European type, but nothing similar we see in China, even the copy. But on the backstage, there's a lot of platforms have something something in common. So that's the reason why we basically today we categorize in China e-commerce platforms with 3 main categories. One is a traditional one, which is like a Tmall. So far, under the Alibaba group, and
under that, we have a Tmall general trade, and for the Tmall, and Tmall Global for the cross-border. And also we have Taobao, which is a market we can understand. It's a mass market. Everybody's small shops can open freely over there. But we have a Tmall. Why is Tmall? It's the brand positioning place. So all the big brands, they are positioned over there. So that means like what we have in Greenland and against, what quality something. If that's not correct, metaphor, but it's more or less the same. But basically, it's also Tmall is also Alibaba is always changing, adapting, and at the headquarters, the Ambassador Gunnar was showing, what is the next 100 years, what mission they are already talking about. Not only next 5, 10, they are talking about next one century's mission. So on the backstage, I can see a lot of, we can see the ever-changing adaptations to the e-commerce environmental build-up, logistic and marketing, and then the content and the traffic, and also the AI, technique involved into the kind of a message you get delivered, and also the in the near future probably, and Alibaba is trying this manless, shop on the offline and also the online with a 3D trial. So you see, you touch, you smell, and you think, you hear. Basically, that's really changing the online, offline, the way. It's not just the opposite. It should be mingled together. So JD is also one of the, I think that's probably the most similar type, close to Amazon, I think. And it has a strong logistic and also the service support departments for that platform. And social media, which is coming just recently, but everybody knows in China, we don't have a Facebook, we don't have a Twitter, we don't have Instagram, but we have similar things. It's a Weibo, WeChat, Little Red Book, this kind of social media things. But entertainment is coming past 2 years, or 2 or 3 years. Live streaming came just 3 or 4 years back, which is really, really changing or taking all the traffic from the traditional one, which is we can see there's a 2 digits, drop on the traditional like big platform like a Tmall. It's converting to the live streaming TikTok. And there's another one called Kuaishou, in China. There's billions, fans, getting into kind of not only video, but also content creator, but also with the backstage, the logic get the message delivered to you is done by the AI analysis. So this is a quite other trend. So what we notice is that the so here we have there's a like Amazon we know this is probably the dominant platform we see, and then eBay maybe later, and then the second with the independent corporate webs, they usually don't work. I got the meeting with the Icewire basically the other day, and then they asked me, whether they can sell it through the official website. Transactions are not going, if you're talking about sales, it's never going to work in China, because you are competing yourself with a platform controlling all the traffic. Basically, the traffic is controlled by them, because they offer the free platform, everything. Just, how to say that? Many years back when the Flatterblad came, and then the morning papers, the subscriptions, the paid, services really facing they cannot compete. So what we have, next, since we have this kind of different, categories about the social media or online, says all those categories you can sell, basically, you can sell. But
the key trends of after the COVID or during the COVID, we can see what we're experiencing on the e-commerce in China market is just entertainment. First of all, there's the TikTok things, this kind of a live streaming things, taking much more percentage off from the traditional platform, and then what these like a Tmall or JD, what are they responding, or Koala? They're responding with the refined operation. They're getting into this kind of direction. So they try to run their strength focused on the most, let's say, how to say that, the most, influential way on that platform. That means more traffic on the more efficient, the efficiency for themselves. So we see the TP. Okay, let me explain the TP. What this TP stands for? The Joakim, what was mentioning. TP is the Taobao partner, basically. Those guys are running your shop or your flagship shop daily management on that, and taking care of your promotions on the platform, and taking care of the customer service, taking care of the promotion, each promotion, Double 11, June 18th, Spring Festival, these kind of promotion things. And they do have a system choosing credible TPs. So we are talking about this kind of a traditional big platform. So we're talking about these guys are dealing with the traffic, online traffic. So that's the key issue, basically, whether you're selling well or not. So you have to, okay, very good. And then next, towards the brand owners from Iceland, what we do, that requires in China, you produce more your typical or your interesting story. That's content. Giving the more demanding job for the brand owner to produce, to be capable to produce your own unique contents. There's a lot of sophisticated, the platform to show them. And then the complex, the logistic, it requires, the different warehouses located basically differently in the mainland China or Hong Kong or Taiwan. So for your full service, basically for that. So these are the things we're noticing for that. So the road to China market via, e-commerce, 5 steps. Basically, Joakim already, mentioned that. So we see a bottle of water. First step, you will do the market research, definitely. And then secondly, you'll do the feasibility study. Brand positioning and touch point, where you go, basically. And before you go, where you're going, your goal, business goal, basically, through this channel. And then finally is the omni-channel CRM. That's your whole system. How the exporting route delivered to China market, and then to warehouses, where the warehouse is located, and then the local management team, what to take over the marketing and help you to go run on the platforms. So before the step one, we suggest that basically I pick out this kind of thing. Before you do the market analysis, first one you can go to the Alibaba. They have the data analysis for the e-commerce, but basically that's really focusing on the sales and marketing side. And secondly, you can use the iResearch. This is in China, but this is more focusing on the investment. Thirdly, you will have a National Bureau of Statistics, and then that's more focused on the policy and also the adoption. So there's many more. You can become members of many such kind of data, providers in China. Before you go, just to give a glimpse, study, puts a little bit hours over there. Secondly, the feasibility, what you can do for the markets. What can you do? So a brand usually need to identify themselves suitable for China market, and then
the advantage, what you have in the markets on the e-platform, and what is the unique point for you, your product, or your brand to go there. Secondly, whether your product is, complying with the regulation. So the cross-border basically very simple, quite open. If you are up to the European standards or American standard, you basically can go to China directly. So, and I think, what we have also, you find the local, partners, to run. You have to build up this kind of trust, business trust with them. And they are responsible for your business behavior in China if you cannot run it yourself, basically. So, and of course, with the warehouses and the international logistics, solution to move things towards China. And then step 3 is to brand your position, all right? And these are the typical, what you need to think. What your target group, there's a 1.4 billion people, customer over there, but who are you selling to? And well, this is just notifying the millions, the immigrants to China. That's also very, very interesting, very good point. And then also the what's your value? What's your brand value or product value position in China? And you want it to be. Identify that. And how your strategy, your cost, your budget, and your goal, and your product differentiation, your R&D, and it. And then why? I think, this model, if you only want to go to online, just focus on that. But a lot of products or the consumer product require the offline also. So bear that in mind. And then, so I pinpoint, what we did with these things. Remember what we mentioned just now, and then we have flagship shop on the Tmall Global, and we have the content focused, and also the most important, now the WeChat is changing. You can build up your WeMedia around it. You can sell it directly. Build up your own accounts. For example, Blomo, you can build up your own, sell it directly. And then the TikTok and the Kuaishou. And you can produce a lot of interesting, interactions with the customers and your experience, especially for your products who are suitable for those kind of, let's say, influencer bloggers, to do, to show everything is different, the taste or the whatever. And then, so there's a very sophisticated, very complicated and sophisticated, social media or the entertainment media classification in China. Covers from the first tier cities and also to the 5th even. So almost consider that. It's logistically speaking, China has a really developed very complicated or sophisticated, delivery system, logistic system. So you can deliver basically everything to everywhere, anytime. And then the omni. You try. Okay, don't forget our own brand website. You should have that if you really stick to your brand. So turn those things. The main reason is to turn those things. What do we have? Your own app, your social media accounts, and your content. A platform, your e-commerce and sales channels. Everything you can convert them to your official website. Because in China, although nobody buying the Mercedes-Benz on the Mercedes-Benz.cn, but still they need to go. Everybody goes to there to check the background, the information, product, the brand, information, everything go there. But they just don't do the shopping over there. But what you can do, basically, you can smartly, with a marketing team, help you transform all your traffic, your interest on all the other platforms into your brand building. QR and your app and your anything, your official website, and for
for the customer to know you better, deeper. So these are also very, very important. Also, that counts 5%, no more than 5% about your official website. Counts, you can sell basically directly, but it just counts no more than 5 to 6% usually. So that's the main difference, probably, than a lot of Icelandic friends, thinking, can I just build up my own? You are competing with the giants with a huge volume, about the traffic. So basically, do it smartly, right? So what we did, just a quick, Ismaili, we call it Ismaili project. What Ismaili just to do all these, we tried all these things, but with we try to create a kind of system, help the different brands. They have a different strengths. They have different requirements, and so we help them to do all these, analysis, help them to do the market entry and the testing water, and according to their, ambition, cost, and usually, sometimes we can become a partner and share the risk. All right. So these are, I'm not, my time is really, 15 slides. I spent a lot of time, so my time is finished. So brand, team, and a business portfolio relationship. This is what we can offer. And also, any business, of brands from Iceland, just like I talked to, all of you, you're welcome to just, I can share my, our experience, and I'm willing to share that, the experience to help Icelandic company to just shorten to avoid any kind of a misunderstanding, mistakes, probably, hard lessons learned. So try to get involved into the China market now, especially after the COVID, because the COVID helps in the other way, help keep the people buying, at home. Then that is we look at it into the incident as from the positive way. So I think in Iceland also the online purchase also increases greatly last year during the COVID. So I think in China future if your brand or your company, consumer products, I focus on that, just to think in a way, if you dare to go there, and then the big direction, and the what you need to do, and you need to put some hours to learn the market a little bit better. And I really appreciate the business of Sweden. They do the job. They can give from their point of view, help Icelandic company to understand much more about a China online market. So thank you very much, and my pleasure. I think we might have time for one question. That's the one. Thank you. I have a question that connects to another question I had earlier about the certified websites that are selling like product in China online. One question is, are there any certified website like that certify the product and the claims that people make on the websites? For example, we are producing sea cucumbers. I've seen claims on sites that people are saying that they have exclusive rights to produce Icelandic sea cucumbers, which obviously is wrong. And to connect with that, be very fast, do you think there is a possibility for Iceland to gather up to make a website in China that is certified, like what products, Icelandic products are there, the claims that are made? Do you think that is a space in the market for a website like that in China? So many Icelandic companies can focus more the marketing on Iceland as is with this website, instead of many people being in the market trying to focus on themselves and no one really hears it. Okay, I think probably correct me.
I'm understanding this wrong. You're asking basically some certain platform can give you the certificate or certify you are doing the things you're claiming, right? So before I go into the final answer, but I think all consumer products, basically, products, produced in Iceland, need to understand the regulation for the e-commerce, all the platforms, whatsoever, all those. The general regulation is the brand owner is responsible for your own claim. Who is running that shop? Yourself or the TP, anyone, agency, who's responsible for your product, which is there is all the platform, they have the compliance department. If they got the questions or the customers really doubt about that, the fake things or anything, then they will deal with it. There's a whole procedure behind that with the compliance. And then if you want to, hardly, I understand your logic, but hardly they provide a third-party certificate for but usually on Tmall, your brand should be authentic because your flagship shop, or JD also, you are responsible for if that's a fake or that's a false claim statement from your side. Who did that? Who will be responsible for that mistake made? So for the consequences, do I answer your question? So third-party platform really don't have this certificate give you, but if you open, let's say your sea cucumber, your IP and your trademark, your local story, and are authentic, they will check. Before you open that, they will check. But if the claims that's under control, basically, I can tell you, the FTC, the China, Food Administrative, Committee, Bureau, they will do the marketing surveillance, including the marketing claim. We have been dealing with all kinds of this kind of regulation. You cannot say, you're in your marketing, this is the most beautiful, the most advanced. You cannot say that, just like in the US. And then, including your question probably, if you claim exclusive rights, then you have to prove it. If you have doubts, like as a consumer, this guy is doing not the right thing, then you can do to the compliance department. Do I answer your question? Yeah. Sort of, yeah. Okay, but the second part about the Iceland thing. We do need to stop. We're running very late. Thank you, guys. Thank you. Thank you. Thank you, David. Excellent presentation. Ég ætla að fá að þakka ykkur öllum kærlega fyrir komuna hérna í dag. Við erum farin aðeins fram yfir tímann, þannig að við ákveðum það hér og nú að aðalfundurinn hefjist klukkan 10:45. Ég tek eftir því að sumir sem eru félagsmenn í IKF og eru að mæta á aðalfundurinn með umboð til að fara með atkvæði fyrir aðra með sér, og við skulum nota tímann til 10:45 til að fara yfir umboðin með Bjarndísi sem kemur hérna í salin eftir 1 mínútu. Ykkur hinum þakka ég kærlega fyrir þátttökuna í morgunverðarfundinum og minna á að það er meira kaffi frammi. Þið getur gripið Ágúst, David, aðra sem hafa talað hérna ef þið viljið fá meiri upplýsingar og spjalla. Þakka kærlega fyrir komuna og Íslandsstofu fyrir samstarfið. Verið bless.